Good morning, everyone. mwaramutse neza mwese. Waramuche. Are you youth or the grandpa and grandma? Ese muri abakecuru cyangwa muri urubyiruko? The youth that I know, they are passionate and they are energetic. Abajene nzi baba bafite imbaraga, baba bafite ishyaka. I don't know if I'm lecturing to the grandpa and grandma. Sinzi niba ndi kubwiriza abasaza cyangwa abakecuru. Because when I greeted you, that to the Waramuche, you said, Waramuche. Mbasuhuza mwamutse mwamutse. It's like the answer, the greetings of the grandpa and grandma. Ni indamukanyo z'abantu bashaje bakuze cyane. Can you do it once again? Twongeye tubisubiremo. You show me your youth, okay? Munyereke imbaraga zanyu. Waramuche. Hey, I see that, the married man answered that loudly. Mbonye ko hari umuntu washatse wasubije cyane kurusha abandi. Waramuche. Yes, now I feel that, you are youth. Ndumva none harimo abajene. I'm very happy to stand before you this morning. Nishimiye ko mpagaze imbere yanyu muri iki And thank you gitondo. very much, thank you, all of you, who accepted our invitation. Kandi nshimira buri umwe wese wakira ubutumire bwacu. Yeah, thank you for the MC, Ndashimira abayoboye gahunda, also the performers, abakoze imyerekano also hano, the first lecturer, umuntu waje kuduha isomo bwa mbere, and the testifier, uwatanze ubuhamya. and finally, that I have, reached on this stage. Noneho ubu mwanya nkaba ngeze kuri stage hano. Yeah, my name is Benjamin Ko. Nitwa Benjamin Ko. I came to Rwanda December 2009. Naje mu Rwanda mu kwa 12 mu mwaka wa 2009. It is going to be almost 14 years. Hagiye gushira imyaka 14. Well, last 14 years, I have met so many categories of the people, especially starting from youth. Nahuye n'ingeri nyinshi z'abantu muri iyo myaka 14 uhereye ku rubyiruko. And then, that I have also got many chances to talk to them individually. Ndetse nagize n'amahirwe yo kuganira n'umuntu umwe umwe. And I could see that many people, they have the wound in their heart and problems in their heart, regardless of their ages and the genders. Nabashe kubona ko abantu bafite ibikomere, bafite ibintu byinshi bahuye nabyo utitaye ku myaka yabo cyangwa se abari bo. Actually, grown-up people, the elderly people think that, the youth may not know anything. Abantu bakuze batekereza ko urubyiruko nta kintu bazi. Actually, that's not true. Uko ntabwo ariko kuri. Even if you are younger than others, nubwo waba uri muto kurusha abandi, it does not mean that you have no problems. ntabwo bivuze ko udafite ibibazo. You also have the various problems in your heart. Nawe uba ufite ibibazo byinshi mu mutima wawe. And one thing that we need to remember is, ikintu dukeneye kwibuka ni iki? Each and every moment, the joy and happiness, even the problems and disappointment, even fear, everything starts from your heart. Tugomba kwibuka ko yaba ibyishimo, yaba umunezero, yaba ubwoba, buri kimwe cyose gitangira mu mutima wawe. That's why today I want to talk about the level of the heart. Niyo mpamvu n'umunsi nshaka kuva ku rugero rwo ku mutima. Because in order for you to get the clear solution in your heart, you must know where your heart is placed exactly. Niyo mpamvu kugira ngo ubashe kubona igisubizo kirambye mu mutima wawe ugomba kumenya umwanya umutima wawe urimo. Most people today do not know, the word of their heart. That's why they just use their heart however they want. Abantu benshi ntabwo bazi isi y'umutima, niyo mpamvu bawukoresha cyangwa se batekereza uko bashaka. Suppose that you are sick and you go see a doctor. Tuvuge ngo urarwaye ugiye kwa muganga. And the doctor does not just give you the medication. Muganga ntabwo aguha imiti gusa. In order for him to give you the medication or the injection, you see that he must first of all figure out what kind of disease you have. Mbere yuko aguha umuti cyangwa se akakuba ati ngo agutera urushinge, agomba kubanza akamenya urwaye iki. In the same way, in order for you to get the solution in your heart, ni muri ubwo buryo nabwo kugira ngo ubone igisubizo mu mutima wawe. First of all, you need to figure out what kind of problem found in your heart exactly. Ugomba kumenya neza ni ibihe bibazo biri mu mutima wawe. And people have the different level of the heart. Rero abantu bakagira intera cyangwa se urugero umutima runaka buriho. But problem is that they do not know the world of the heart. Ikibazo nuko batazi isi y'umutima. That's why they do not know how to use their heart properly. Niyo mpamvu batazi gukoresha umutima wabo neza. I believe that you use the water. Nizera neza ko mukoresha amazi. I don't know if you have ever checked how much liter of the water do you use
per day. sinzi niba mwaragerageje kubara mukamenya ese mukoresha litiro z'amazi zingahe ku munsi. There are waters that you use for the showering or the doing laundry. Hari amazi ukoresha ya mazi yo koga cyangwa se amazi ukoresha mu gufura. Also, there is a kind of the water that you use for cleaning. Hari amazi ukoresha mu gukora isuku. Also, but there is also the water that that you use for cooking or drinking. Hakaba n'amazi ukoresha mu guteka cyangwa se andi mazi ukayanywa. Yeah, we call it water, but you see that according to how clean it is, we use the water in different ways. Tuyita amazi ariko tugendeye ku isuku ayo mazi afite tuyakoresha impamvu nyinshi. Even according to the cleanness of the water, even the fishes or the living beings that live in that water are different. Ugendeye rero ku kuntu ayo mazi asa ni nako amafi cyangwa se ibindi biremwa nabyo biba muri ayo mazi agiye atandukanye. Because the most fish, especially some fishes, they are very clean. They are not able to live in the polluted water. Amafi rero amwe hari amafi adashobora kuba mu mazi yanduye. What I want to tell you is that you see that there are different levels of water. Hari ingero nyinshi z'amazi atandukanye. And then you see that we also the people spend a lot of money for the water. Kandi abantu dukoresha amafaranga menshi ku mazi. Especially for drinking water. Cyane cyane kuri aya mazi tunywa. The long time ago, where there was no, like such informations, they used just to fetch the water from the river or a lake and pond, and they just drank it. Abantu benshi wenda batazi ayo makuru usanga bavomera amazi ku mugezi n'ahandi hantu hose bakayanywa. When it seems clean, people just fetch and drink the water. Iyo babonye ko amazi asa neza barayavoma bakayanywa. But nowadays, the people spend a lot of money, to get the clean water. Ariko ubu ngubu abantu bakoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo babone amazi asukuye. People buy this, the drinking water. Hari abantu bagura amazi yo mu macupa. They pay I don't know how much you pay for the one bottle of water. Sinzi wishyura amafaranga angahe ku icupa rimwe ry'amazi. Is it 400 or 500? Ese ni 400 cyangwa 500? But you see that there is a water even which costs more than $2, $3, even $5. Ariko ubona ko hari amazi ngo wagura hejuru y'amadolari 2, 3 cyangwa 5. Especially nowadays, the people use the water purifier. Ubu ngubu hari ibyuma bitunganya amazi byitwa water purifier abantu bakoresha. Why do you think that people use the water purifier? Ese ni kweli cy'abantu bakoresha ibyo byuma bitunganya amazi? It is because they want to get the more clean water, more purified water. Nuko bashaka kubona amazi asukuye. So many people, they spend a lot of money to get the more clean and more purified water. Abantu bishyura amafaranga menshi kugira ngo babone amazi meza asukuye. However, people do not know how to invest their energy, their time on the issue of the mindset. Ariko rero abantu nibaza uburyo ki bakoresha igihe cyabo n'umwanya wabo kugira ngo bite ku by'imitekerereze yabo. That is why they just let their heart go astray. Nuko ngo bagendera ku mutima yabo, imitima yabo kabayobya. It is very much important for you to learn how to figure out where your heart is exactly. Ni ingenzi cyane rero kumenya aho umutima wawe uhagaze neza. I can tell you that there are 5 levels of the mindset. Nshaka kubabwira ko hari 50 cyangwa se ingero 5 zaho imitekerereze bihagaze. This is how I categorized. Uko niko nabyaje kubitandukanya. I hope that you can find where your mindset is located. Nekeza ko mushaka kureba imitekerereze yanyu urugero iriho ubu ngubu. Let's see that from the first level. Uhereye ku kigero cya mbere. The first level is the top level. Ikigero cya mbere nicyo kigero cyo hejuru. It is rarely found in this world. Ni ibintu bigaragara hano hake ku isi. The best mindset. Ese imitekerereze myiza ni iyihe? Successful and happy life. Nuko ngo ubuzima bwo kubaho warageze ku ntego yawe unishimye. Most of the people, they just pursue the success. Abantu barashaka kugera ku ntsinzi. But the life with success only, it's not the best one. Ariko ubuzima bwo kubaho warageze kubyigeraho ntago ari bwo bwiza gusa. Because it must be accompanied with the
happiness. ariko ubwo buzima bugomba kugenda n'ibyishimo. Now, that's why I say that first level is the best mindset, the successful and happy mindset, happy life. Niyo mpamvu navuze ko urugero rwa mbere ariho tuvuga ati ese imitekerereze myiza ni iyihe, intsinzi no kubaho wishimye. The second level is the mindset to go over the limit and challenge. Urugero rwa kabiri rero niho hahandi ugomba kurenga inzitizi ukarenga n'imbibi. Now those who have this mindset, the second level of mindset, abantu bari kuri iki kigero cya kabiri, they do not avoid the challenges. ntago birinda inzitizi. They do not, they are not afraid of facing even their limitations. Ntago bafite ubwoba bwo kurenga imbibi zabo. Therefore, they keep challenging and they also they encourage themselves to overcome the difficulties. Bahora biha imbaraga zo gunesha imbibi zabo. That is how they achieve the success in their lives. Niko babasha kugera ku ntsinzi mu buzima bwabo. That is why they are able to live the successful life. Niyo mpamvu babasha kubaho ubuzima bwo kubaho barageze ku ntego. Most of the youth they put these kind of people as their role model. Urubyiruko rwinshi bafata abo bantu nk'abantu b'icyitegererezo bareberaho. And the people who take them, this kind of people as a role model, most of them they are third level mindset. Abantu bafite abantu nk'abo ngabo b'icyitegererezo rero bari kuri iki kigero cya gatatu cy'imyumvire isanzwe. Yeah, we can see that normal mindset. Nuko ngo ni cya kigero cy'imyumvire isanzwe. They are just faithful and loyal to the reality. Nuko ngo bo ikintu biringira ibyo babonesha amaso yabo. But you should check whether you belong to the fourth level or fifth level. Ugomba ariko kureba niba turi mu kigero cya kane cyangwa cya gatanu. You can see the fourth level mindset to follow fleshly desires. Ikigero cya kane ni imyumvire yo gukurikira irari ry'umubiri. Desire for eating and sexual things and sleeping. Ibyo wifuza no kwirira, kuryama, imibonano mpuzabitsina. And they are in this fourth level. Abo bari kuri cya kigero cya kane. And the fifth level, the lowest one is ikigero cya nyuma cyo hasi cya gatanu. I call it the abnormal mindset. Nekeza ko ari imyumvire y'ubupfapfa. These people, they are addicted to the gamblings and drugs and even the pornographies, such things. Ni abantu babaswe n'imikino y'urusimbi, ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi bibi. Which mindset do you think you belong to? Ese murebye hano mwe mutekereza ko muri mu kihe kigero? Third level or fourth level or fifth level? Ese ni ikigero cya gatatu, ni icya kane cyangwa icya gatanu? Mr. Director, and this, you see that that I can call myself that I am in the third level. Ati director rwose urabona ko ngiye nibura navuga ko ndi ku kigero cya gatatu. That is the reason why even I'm attending the youth conference in order to learn something. Niyo mpamvu nitabira iki giterane kugira ngo ngire icyo niga. Yes, you may say like that. Ushaka kubivuga gutyo. But I hope that you check yourself. Ariko nizera ko wakwisuzuma wowe ubwawe. What is the level of your mindset? This is important. Ese imyumvire yawe iri ku kihe kigero? Dear youth, even if you learn so many good and wonderful lectures, rubyiruko nubwo mwahabwa amasomo meza cyane, if it does not become yours, it has nothing to do with your life at all. Mu gihe ayo masomo utayafashe ngo yagize ayawe nta kintu yaguhindura mu buzima. That is why each and every session that we have today, I hope that you put yourself in this position. Nizera neza ko muri buri masomo turi bwigire hano wowe wakwishyira muri uwo mwanya. Don't just say that this lecture is good. Anovuga ati aya masomo ni meza. You ask yourself that what kind of things can I learn from this lecture? Wibaza ati se muri aya masomo ni iki kintu nshobora kwigiramo? If I give out any example, ndamutse nanze urugero, don't just think that this is just the example. Nukavuga ati uru ni urugero gusa. You take it as yours. Urugero rufate nk'urwawe. Now I'm going to introduce you to the fifth level mindset. Angiye kubereka ikigero cyo ku rwego rwa gatanu. Now you see that this guy, he's playing the computer game. Uri kubona ko uyu mukina ari gukina imikino kuri computer. Now he's being injected actually. Urabona ko ari nko kuri serumu. He's being injected with what? Ibyo kuri serumu ye harimo iki? He's being espresso coffee.
espresso ni ikawa yitwa espresso. Why? Because he does not want to sleep and he wants to play game continually. Ntago ashaka kuryama ahubwo arashaka gukomeza kwikinira. Now you see that those who belong to the fifth level, they are addicted to the many things. Abantu bari kuri iki kigero cya gatanu rero baba bafite ibintu byinshi bibabase. Computer games, imikino yo kuri computer, gamblings. urusimbi. I don't know if you ever did the gamblings in your life. Sinzi niba hari waba yarakinnyeho urusimbi. Wow, today is Saturday. Ati uno munsi ni kwa gatandatu. Now this is the day of the Premier League. Ati uno munsi ya Premier League. Let's go to the sports bet. Aka tujye muri betting. And I'm going to bet on let's say the Manchester City. Ngiye ku bettingira Man City. Expecting that I'm going to win, I'm going to make money. Ati ngiye ndatsinda rwose ndabona amafaranga. Now you see that these people, who live with the abnormal mindset, they always, follow their fleshly desires. Abantu babana ni imyumvire bahora bakurikiye iby'imibiri yabo irarikiye. And they are not able to, control their fleshly desires. Kandi ntibabasha kukontorora ibyo bintu. They fall into these desires. Ibyo byo babigwamo. Now they are addicted to the gambling. Nk'uyu nguyu we ni ku rusimbi. Even the drugs. Cyangwa ibiyobyabwenge. But do you know the common things of these people? Icyo aba bantu bose bahuriye murakizi. All of them, they know that these things are bad. Abo bose bazi ko ibyo bintu ari bibi. Let me ask you. Reka mbabaze. Did you ever take the drugs in your life? Hari uwaba yaranyoyeho ku You answer kiyobyabwenge. me in your heart. Munsubize mu mitima yanyu. Okay, you answer me in your heart. Muransubiza mu mitima yanyu. Did you ever do the drugs in your heart? Hari uwaba yaranyoyeho ikiyobyabwenge. Gamblers in your heart? Ukinyeho urusimbi. And any kind of the bad behaviors in your life? Waba waragize indi myitwarire mibi mu buzima bwe. I will answer on your behalf. Ngenda asubiza mu mwanya wanyu. Yego. Yes. Yeah, even I myself, I used to do it. Nge nanjye narabikoraga. And do you think I did not know that those things are bad? Ese mutekereza ko nari nzi ko ibyo bintu ari bibi? Don't you know that these things are bad? Ese nimubizi ko ibyo bintu ari bibi? Is there anyone who thinks that taking drug is good? Hari umuntu utekereza ko gufata ibiyobyabwenge ari byiza? Taking drug is really helpful in my life. Ati gufata ibiyobyabwenge biramfasha mu buzima. Is there anyone who thinks like that? Hari utekereza gutyo? No one. Nta n'umwe. Everybody says that gambling, taking drugs, these things are bad. Buri muntu wese aravuga ati urusimbi, gufata ibiyobyabwenge ni bibi. It is better for me to quit these things. Ati ni byiza ko ibintu nabireka. They know this. Ibyo barabizi. But problem is what? Ariko ikibazo ni ikihe? There is a common mindset they have. Ariko hari imyumvire And bafite. because of this thought, this idea, they were not able to quit these things. Ariko kubera icyo gitekerezo, kubera iyo myumvire, ibyo ntibabasha kubireka. Now, similarity of the people who are addicted to gambling and drugs are that they have the heart to trust in themselves. Icyo abo bantu bose bahuriyeho, abakina urusimbi, abajya mu biyobyabwenge, nuko biyizera ubwabo. The reason why they are drugged, they are addicted to those the bad behaviors, it is because of the certain mind that they have. Impamvu iyo myitwarire mibi yababase nuko hari umutima, hari igitekerezo bafite muri bo. They trust in themselves. Bariyizera ubwabo. How do they trust in themselves? Ese ni gute bizera ubwabo? People think that that taking drugs are bad. Abantu batekereza ko gufata ibiyobyabwenge ari bibi. Gambling is bad. Gukina urusimbi ni bibi. But people never think that trusting myself, trusting my thought is bad. Ariko abantu batekereza ko kwizera imyumvire yabo ari bibi. More scary thing than gambling and drug is the heart of trusting in yourself. Igiteye ubwoba kurusha ibyo by'urusimbi ndetse n'ibiyobyabwenge ni umutima wo kwiringira ubwabo. I know the one man, who was addicted to the gambling. Hari umuntu nzi wari warabaswe n'urusimbi. And he lost all the money. Amafaranga ye yose yarayatakaje. Even because of that, he brought the big disaster to the family. Kubera ibyo ngibyo yabaye ikibazo mu muryango. Because he had a family, kuko yari afite umuryango, his wife and children. Umugore we n'abana be. One day he made up his mind that I will never do the gambling again. Umunsi umwe yariyemeje ati sinzongera gukina urusimbi na rimwe. And then he made one decision. Afata icyemezo. The reason why I do the drug, it is because I have the hand, I have these fingers.
ati impamvu mfata ibiyobyabwenge ni uko mfite izi ntoki, mfite iki kiganza. If I did not have fingers, I would not do the gambling. Ati mbaye nafite ikiganza ntago nakina urusimbi. And he decided to cut off his fingers. Nuko afata icyemezo cyo kwikata intoki. Can you imagine? Murabitekereza? He cut. Intoki ze He yarazikase. cut his hand Yatemye ikiganza cye in order to stop gambling. kugira ngo areke gukina urusimbi. For some time, he was able to quit the gambling. Yabashe kubirika mu gihe gito. Even though he lost his hand, but the peace came to his family. Ariko nubwo rero gize icyo kiganza ataragifite, amahoro yaramanitse mu muryango. Wife was so happy. Umugore yari yishimye. Even children, they are so happy because the dad and the husband are always in the house. Abana bari bishimye ko babonaga papa wabo ndetse n'ubwo wa mama wabo ari mu rugo. Some months later, hashize amezi make, he was nowhere to be found in the house. nahano yari ari mu nzu. The wife began to doubt. Umugore yatangiye gutekereza, arahangayika. Where is my husband? Umugabo wanjye ari he? No. I don't think he has gone to the gambling. Sintekereza ko yaba yagiye gukina He urusimbi. has no fingers. Nta ntoki afite. But he did not come back. Ariko uwo mugore ntiyagarutse. So she decided to go to that gambling house. Nuko ajya aho hantu bakiniraga urusimbi. When she opened that door of the gamble house, agifungura umuryango w'aho bakiniraga urusimbi, she was shocked. yaratunguwe cyane. She got faint immediately. Yahise agwa igihumure. You know why? Muzi icyabiteye? Because this man, he was doing gambling with his toe. Uko uwo mugabo yari arimo akinisha urusimbi amano ye. Can you imagine? Murabitekereza? He made up his mind to quit the gambling, so he cut off his fingers. Yafashe icyemezo cyo kureka gukina urusimbi, yitema intoki. Why? Because he knew that it was bad. Ako yari azi ko ari bibi. But ariko he did not cut off this heart of trusting himself. ariko wa mutima we ntiyari yawukuyemo wo kwiyizera. I can quit the drugs. I can quit the gambling at any time that I make up my mind. Ati nshobora kureka gukina urusimbi, nshobora kureka ibiyobyabwenge mu gihe nabyiyemeje. Now you see that people living with the self-trust heart, abantu babana n'umutima wo kwiyizera, they always live with the thought that I can quit this at any time. babana n'igitekerezo kibabwira ngo nshobora kureka ibi ngibi igihe icyo ari cyo cyose. Even you yourself, ndetse namwe bwanyu, if I make up my mind, I can study hard. ati niniyemeza ndiga nshyizeho umwete. If I make up my mind, I will also correct my bad behaviors. Ati niniyemeza imyitwarire mibi yanjye nzayikosora. I can quit the drugs, I can quit the gambling, I can quit this pornography. Ati nshobora kureka ibiyobyabwenge, nshobora kureka urusimbi, nshobora kureka kureba izi filime z'urukozasoni. If you live with this kind of understanding, this kind of the mind, definitely you will be dragged by that mind. Nukomeza kubana n'ibyo bitekerezo n'uwo mutima, uwo mutima uzakomeza kubate. And eventually you may reach this abnormal mindset. Ushaka kuhagera rero kuri iki cy'umyumvire y'ubupfapfa. Now we can see the fourth level. Turebe imitekerereze ku kigero cya kane. The mindset to follow the just fleshly desires. Ibitekerezo bikujyana mu gukurikira irari ry'umubiri. You have the three kinds of the desires, basic desires. Hari ibyifuzo bitatu bisanzwe by'ingenzi. Eating desire, cya cyifuzo cyo kurya, sexual desire, kugira imibonano, and sleeping desire. ndetse no kuryama. Right? You have also these desires. Namwe mufite ibyo bitekerezo. Now you see that low level of mindset, only living for their fleshly desires, they live powerless life. Iki ni igitekerezo cy'imyumvire ku rwego rwo hasi, kuko babaho gusa bishakira ibinezeza umubiri, babaho ubuzima butarimo imbaraga. These people, they eat when they want to eat. Aba bantu barya igihe bashatse kurya. They do sex, when they want to have sex. Bakora imibonano igihe bashatse kwikorera. Even they sleep, when they want to sleep. Bakaryama igihe bashaka kuryama. Is there anyone who can tell me that, if these people, they are different from the animals or the beasts? Ese hari umuntu wambwira ko abo bantu batandukanye n'inyamaswa cyangwa ibisimba?
You see the animals, a beast at Akagera, tuvuge nko mu Kagera ibisimba biriyo, inyamaswa ziriyo, they sleep when they want to sleep. ziryama igihe zishakiye kuryama. When they wake up, if they are hungry, now they go hunting and they eat. Icyo gihe iyo zishonje zikabyuka zikajya guhiga zikarya. There are many people who live with this low mindset and they just follow these fleshly desires. Hari abantu babona ni imyumvire ku rwego rwo hasi bagakurikira irari ry'umubiri. The third level is the normal mindset. Ikigero cya gatatu ni igitekerezo mu buryo busanzwe. Yeah, they are faithful and loyal to the reality. Ni ukuvuga ngo biringira ibyo babonesha amaso yabo. Actually, most of the people, they live with this normal mindset. Abantu benshi babana n'imyumvire yo ku rwego rusanzwe. They are just trying to do what they are supposed to do. Bagerageza gukora ibyo bashoboye kuba wakora gusa. Students, they just study hard because this is what they are supposed to do. Abanyeshuri bariga bagashyiraho umwete kuko aribyo bagomba gukora. The youth, they try to get a job because they are supposed to do. This is what they are supposed to do. Urubyiruko rugashaka akazi kuko aribwo buryo nyine buhari. Oh, I need to take care of my family, so I just work hard because this is what I'm supposed to do. Ati ngomba kwita ku muryango wanjye, ngomba gukora cyane kuko aribyo ngomba gukora. Yeah, most people, they live with this normal mindset. Abantu babaho muri buryo busanzwe. And they have this wish. Bakagira iki cyifuzo. I want to success. Ati ngomba kugera ku I want ntsinzi. to achieve something great. Hari ikintu gihambaye nshaka kugeraho. I don't want to remain in this, the position. Sinshaka kuguma muri uyu mwanya ndimo. And they have like this kind of wish and the dream in their life. Bakagira ibi byifuzo n'izi nzozi mu mutima yabo. Now you see that you can just be faithful or loyal to what you are doing, but with this mindset, you cannot be successful person. Ushobora kwiringira ibyo ubona cyangwa se ibyo ukora, ariko ufite iyi mitekerereze ntabwo ushaka kuba umuntu ukomeye uhambaye. Because for success, you need something special. Ko kugira ngo ubashe kuba umuntu uhambaye ugomba kugira ikintu kidasanzwe. I can tell you that a level of your mind has to move from the third level to the second level. Uburyo bw'imitekerereze yawe bugomba kuva ku cyiciro cya gatatu bukajya ku cya kabiri. That is the reason why so many people, they try their best to elevate their career, their skills, even their education levels. Niyo mpamvu abantu bashyiramo imbaraga cyane mu kugira ngo bazamure urwego rw'imyigire yabo ndetse no mu rwego rw'akazi bazamuke bava mu ntera imwe bajya mu yindi. Even youth, you try to study hard in order to succeed in your life. N'urubyiruko abari mu ishuri bagerageza kwiga cyane kugira ngo batsinde mu buzima. Try to learn more the languages and they try to master the more languages. Bakagerageza kwiga indimi nyinshi bakazimenya. Now, you can see the second level. Turebye kuri iki cyiciro cya kabiri. The mindset to go over the limit and challenges a successful life. Iyi ni imitekerereze ituma abantu barenga imbibi zabo ndetse n'inzitizi mu buzima. Now, those who have the second level of the mindset, they do not settle in the level where they are, but they live the life of challenging themselves and going over the limit. Abantu baba kuri iki cyiciro cya kabiri cy'imyumvire ni abantu babayeho bashaka kugira ngo barenge aho bari ndetse bihe n'intego zo kurenga imbibi zabo. Even if they face the various problems, they don't just take the problems as a problem, but as a opportunity. Nubwo ari abantu bahura n'ibibazo, ibibazo babibonamo amahirwe yo kugira ngo bagire ibyo bageraho. So I told you that those who live with the third level, mindset, they want to reach this second level. Ababa muri cya cyiciro cya gatatu ni abantu bashaka kugera kuri iki cyiciro cya kabiri. Well, because they want a success in their lives. Kuko barashaka intsinzi mu buzima bwabo. But the problem is what? Ariko ikibazo ni ikihe? Most of people's heart flows from the level 3 to level 4 or level 5. Ikibazo cy'abantu benshi nuko ibitekerezo byabo cyangwa imitima yabo biva ku cyiciro cya gatatu yimanuka ku cya kane n'icya gatanu. Let's say that suppose that you are students. Reka tuvuge ngo uri umunyeshuri. When you are in the school, iyo uri mu ishuri, you do study hard, right? Uriga cyane. Because the exam is waiting for you. Kwa ko ikizami kigutegereje. That's all. Siko bimeze? Right? Even the teachers, they are looking at you. Abarimu nabo baba bareba. That's why when you are at the school, you study hard. Iyo uri mu ishuri rero wiga ushyizeho umwete.
when you are at the working place, iyo uri mu kazi when your bosses are looking at you, yaba bosi bawe bari kukureba yes, you try your best to work hard. urakora cyane ushyizemo imbaraga, But when you get to the holiday, ariko iyo uri mu biruhuko se, now you are on holidays, right? mwese muri mu biruhuko, bamwe muri mwebwe muri mu biruhuko, How many of you study as much as you do when you are at school? ni bande bari kwiga nk'uko biga iyo bari mu ishuri ubu ngubu? What time do you wake up? mubyuka sangahe? When you are at the school, iyo uri ku ishuri you wake up maybe, I don't know, 5 in the morning or 6 in the morning. wenda mushobora kuba ari ababyuka saa 11 cyangwa saa 12 za mu Is that gitondo, so? siko bimeze? But when you are in holidays, ariko iyo uri mu biruhuko what time do you wake up? ubyuka sangahe? 4 in the morning? saa 10 za mu gitondo? 5 in the morning? saa 11? No. oya, Maybe 8, 9. wenda saa 2, saa 3. Maybe some people, they are still in bed. hari abantu bashobora kuba bakiri no mu buriri ubu. Are we together? turi kumwe? Even though people have a wish that I want a success in my life, nubwo abantu bashaka kugera ku bihambaye mu buzima bwabo, but the most of the people, you see that when they are given a certain time, now they use that time to fulfill their fleshly desires. abantu bamwe rero iyo bahawe igihe, iyo hanyuzeho igihe runaka, icyo gihe bagikoresha bashimisha umubiri wabo. Now you see that from 3rd level to the 4th level to the 5th level. bakava kuri cya cyiciro cya gatatu bamanuka mu cya kane n'icya gatanu. And eventually you may fall into the addiction. bikaba byanakugera aho ubatwa n'ikintu runaka. You cannot be just satisfied, or you cannot feel just, in peace that you are, at least I am of this 3rd level. ushobora kumva utari mu mahoro cyangwa se utishime mu gihe uri mu cyiciro cya gatatu, Because you have the high probability to go down to the 4th level or 5th level. kuko amahirwe menshi aba ari uko ushobora kuba wamanuka ukajya ku cyiciro cya kane cyangwa se cya gatanu. Not many people like or enjoy the challenges. ntago abantu benshi bishimira cyangwa se bakunda inzitizi. Do you like challenges in your life? mukunda ibibazo mu buzima bwanyu? Do you like the challenges in your life, or you want to be in the comfortable zone? ese mukunda ibibazo mu buzima bwanyu cyangwa mukunda kuba muri ahantu mwumva mwishimye gusa? Most people, they want to be in the comfortable zone, abantu bakunda kuba bumva bishimye but they bisanzuye, want to success. ariko barashaka kugera ku Sorry to say ntsinzi. this, that there is no success that you can achieve from the comfortable zone. ariko reka mbibabwire ko nta kintu gihambaye wageraho mu gihe uri ahantu wumva wishimye gusa. Without challenge, you can never get the change in your life. udahuye n'ibibazo nta mpinduka wabona mu buzima bwawe. Motto of IYF are the challenge, change, cohesion. mu intego za IYF kare eshatu hari guhura n'ibigoye, ukabasha guhinduka ndetse ukabasha no gusangira That is why n'abandi. we provide so many youth, even the followers of the IYF, with many opportunities of the challenges. ibyo duha abantu bari muri IYF benshi nuko tubaha amahirwe yo guhura n'inzitizi cyane. Even this youth conference, this actually is the very big challenge to our youth members. n'iki giterane ubwacyo ku rubyiruko rwo mu itorero ryacu ni inzitizi cyangwa se ni nk'ikibazo baba bahuye nacyo cyabiteye. But the reason why we are able to reach up to this point, it is because we were together. ariko impamvu tubasha kugera ahangaha aho tuba tugeze hose nuko dukorera hamwe. So I hope that you understand this point. nizera neza ko mubasha kumva iki kintu. Even if you are of this 3rd level, the normal mindset, nubwo waba uri kuri iki cyiciro cya gatatu cy'imitekerereze isanzwe, if you live with the avoiding challenges mindset, it means that you have the high probability to go down to the 4th level and 5th level. ariko nubaho ushaka iteka kwirinda cyangwa se guhunga ibibazo, uzisanga wamanutse mu cyiciro cya kane n'icya gatanu. But even if you are of this 3rd level, ariko nubwo uri mu cyiciro cya gatatu, if you learn
how to face the problems, niwiga uburyo ki uhangana n'ibibazo byawe, if you learn how to challenge yourself, niwiga uburyo ugomba guhinduka go over the limit, your limit, ukarenga imbibi, you have also the chance to go up to the second level. ufite amahirwe menshi yo kuzamuka ukajya ku cyiciro cya kabiri. I don't know if you know this man, the Michael Jordan. Sinzi niba uyu mugabo mumuzi Michael Jordan. There is a saying that he said. Hari ikintu kimwe yavuze, Ever since I started playing basketball, I missed more than 9,000 shots, lost more than 300 games, missed 226 final shots. ati guhera aho natangiriye gukina basketball narase amashoti 9,000, ntsindwa imikino irenga 300, ndetse hari amashoti ya nyuma 26 narase. What does this mean? It means that he also had so many failures in his life. Ibi bivuze iki? Bivuze ko Michael Jordan yatsinzwe cyane mu buzima bwe. In my life, I repeated so many mistakes, but that was the reason for my success. Ati mu buzima bwanjye nakoze amakosa menshi cyane, ariko iyo niyo yabaye impamvu yo gutsinda kwanjye. The people who like the basketball, they know Michael Jordan. Abantu bakunda umukino wa basketball bazi Michael Jordan. I like basketball. That's why you see that that I like the Michael Jordan too. Nkunda basketball, niyo mpamvu nkunda Michael Jordan. Back in the high school, that I used to play basketball, thinking that wow, the Michael Jordan, I want to play like Michael Jordan. Nyiri muri segonderi nakinaga basketball niyumvisha yuko nzaba nka Michael Jordan. But the secret was that he failed so many times. Ariko ibanga nuko yatsinzwe kenshi cyane. But he never stopped challenging. Niyigeze ahagarika gukomeza guhatana. What about you, dear youth? Ariko se mwebwe rubyiruko? Yes, you may make a mistake. Ushobora gukora ikosa. Yeah, you may fail in your life. Ushobora gutsindwa mu buzima bwawe. And you may fall down. Ushobora no kugwa. At that time. Cyane kenshi. Do you just blame yourself, or do you just complain about the situation or society? Ese icyo giyugwa uritotomba ukinubira societe? Or you take that failure as an opportunity. Cyangwa se uko gutsindwa ubifata nk'amahirwe. Now, IYF, we train youth so that they can have the power in their heart. Muri IYF twigisha urubyiruko kugira ngo izo mbaraga bazigere mu mutima wawe. So that finally you can reach the first level. Kugira ngo mwiherezo ugere kuri cya cyiciro cya mbere. Because as I told you that those who live with the second level, yes, they may achieve success in their lives. Abantu baba muri cya cyiciro cya kabiri bashaka kugera ku ntsinzi mu buzima bwabo. Even you may know so many, the people in the world. Mushaka kuba muzi n'abantu benshi ku isi. Yeah, Steve Jobs. Nka Steve Jobs. And you can, give out those, the role models, right? Mushaka gutanga ingero z'abo bantu bahambaye bakurikirwa. But it does not mean that all of them they lived a happy life. Ariko ntibivuze ko abo bantu bose babayeho ubuzima bwishimye. It is true that they have the success, but it does not mean that they had the success and happy life. Nibyo koko bageze ku ntego barahambaye, ariko ntabwo bivuze ko babayeho bishimye. Here we can see that success and happiness. That is when you see that. Success minus happiness. If the happiness is not accompanied with the success, that's not the true success. Iyo intsinzi cyangwa se kuba umuntu yarageze ku byo yifuzaga ukuye bitaherekejwe n'ibyishimo, nago ari intsinzi y'ukuri. Just because you became successful, it does not mean that you have the happy life. Kuba warabashe kugera ku byo wiyemeje cyangwa se ku byo washaka kugeraho, ntabwo bivuze ko ubayeho wishimye. When you look at the life, of successful people, it seems happy outwardly, but they are living the miserable life in many cases. Iyo turebye ubuzima bw'abantu benshi babayeho bahambaye, mu bigaragara hanze ubona babayeho bishimye, ariko ntabwo benshi babayeho neza. That is why in IYF, as a country director, I try to help the youth in Rwanda and the people in Rwanda to learn how to grab these 2 points in their life. Niyo mpamvu hano mu Rwanda muri IYF nka director uyoboye IYF twigisha urubyiruko cyangwa se dufasha urubyiruko kugira ngo ibyo bintu bibiri babashe kubihuza mu buzima bwabo. Success and happiness. Intsinzi ndetse n'ibyishimo. Now you see that there is a certain stage
that you can reach through the personal development. hari ibintu byinshi ushaka kugeraho ku giti cyawe binyuze mu kwihugura. Yes, you may study hard, ushobora kwiga cyane, learn more languages, ukiga indimi nyinshi, have the great skills. ukaba ufite ubumenyi bwinshi buhambaye. Yes, there is a certain level or certain stage that you can reach through this kind of the personal development. hari ibintu byinshi wageraho binyuze mu kwihugura ku giti cyawe. However, ariko there is another stage that you can reach by receiving the others' advice and others even the heart. ariko hari ibindi byinshi wageraho ubashije kwakira umutima ndetse no gusangira umutima n'abandi. Now, just because you became successful, if you just dwell at the level, you will become miserable. kubera kuba warageze ku ntsinzi cyangwa se ku ntego yawe ubaye ugumye aho ngaho ushobora kwakiramo umubabaro. The success is not just to reach the summit, but the endless challenge in life. ntago gutsinda ari ukugera ku gasongero hejuru gusa, ahubwo ni ukuba warabashe guhangana n'ibibazo mu buzima. Even the sports field, there are many people who reached the summit, at the top. ndetse no muri siporo hari abantu baba barageze hejuru bazwi cyane. But in many cases, we have witnesses how they fall. ariko inshuro nyinshi twagiye tubona uburyo ki bagwa hasi. Now, therefore, you need to learn the mind education in order to keep making progress in your life. niyo mpamvu ukeneye kwiga aya masomo ya mind education kugira ngo ukomeze utere intambwe mu buzima. Yes, you may know what you are supposed to do. ushobora kuba uzi ibyo ugomba gukora. However, ariko to put in practice, you need the help of others. kugira ngo ibyo bintu bashe kubishyira mu bikorwa ukeneye ubufasha bw'abandi. Among us who do not know that the studying hard is good. ninde muri twe utazi ko kwiga cyane cyangwa se kwiga ushyizeho umwete ari ingenzi? You all know that studying hard, developing myself, these things are good for me. mwese murabizi neza ko kwiga cyane kwihugura ari ibintu by'ingenzi. Taking drugs is bad. gufata ibiyobyabwenge ni bibi. Gambling is bad. urusimbi ni rubi. You all know. ibyo byose murabizi. But ariko in the time of practice, mu gihe cyo gushyira mu in bikorwa, the time of implementation, mu gihe cyo gushyira mu bikorwa, if your heart is not ready, mu gihe umutima wawe utiteguye, you will be dragged by the so many temptations in this world. uzajyanwa n'ibishuko byinshi muri iyi si. That is the reason why you need the mind education, so that you can learn how to cooperate with others. ugomba rero gukenera amasomo ya mind education kugira ngo ubashe kubana n'abandi ukorane nabo. You need a lot of friends who can work together with you from heart to heart, not outwardly. ukeneye inshuti mukorana mugakorana umutima ku wundi, apana mu bintu bigaragara hanze gusa. Therefore, you need to learn this mind education, especially the spiritual world. niyo mpamvu mukeneye amahugurwa ya mind education cyane iby'isi y'umwuka. Now, the theme of this youth conference is that you shall know the truth, and truth shall make you free. intego y'iki giterane ni uko muzamenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. So many people, they do not know where they are bound. abantu benshi ntabwo bazi aho baboheye. Oh, I am bound by these things and that things. Once they get to know, they would be free from that point easily. ati iki nicyo kimboshye n'iki kimboshye, babashe kubimenya ibyo ngibyo bashaka kubaturwa byoroshye. Oh, I'm sick and now I have malaria, and it will be very easy for you to get the medication for malaria. ati ndwaye malaria, icyo gihe byakoroha ko wafata imiti ya malaria. But if you do not know what kind of sickness you have, it is very difficult to get the proper medication. ariko utamenye indwara urwaye biragoye kuba wabona umuti wa nyawo. Now here we can see that you shall know the truth. ati muzamenya ukuri, And truth shall make you free. kandi ukuri niko kuzababatura. It means that if you did not know the truth, you would be bound by the false, the lie. mu gihe ni ukuvuga ngo mu gihe utamenya ukuri uzakomeza ube mu kinyoma, ube uboshywe n'icyo kinyoma. Long time ago, people used to think that a sun is moving. abantu benshi batekereza ko izuba ari ryo ryagendaga. They were deceived by themselves because they saw sun moving from the east to the west every day. kuko babonaga izuba riva mu iburasirazuba rijya iburengerazuba. That's why without any doubt they believed that our sun is moving. ko nuko ngo bo bumvaga ko izuba ari ryo rigenda.
But what is truth? ariko ukuri ni ukuhe? The sun move? Izuba riragenda? Is there anyone who can say that? Director, sun is moving. Hari umuntu aba ati director izuba riragenda. Don't you see the sun was there in the morning? Ndetse nimwabona ko izuba ryari hano mu Now you can gitondo. find the sun on the top of your head. Turabona izuba mu gahanga hejuru. Sun is moving. Izuba riragenda rero. Is there anyone who can say like this? Hari uwabivuga ibyo ngibyo? No one. Nta n'umwe. Why? Because we all know that earth moves. Ko twese tuzi neza ko isi ariyo yikaraga. It's not the sun that moves, but earth moves. Ntago ari izuba rigenda ahubwo ni isi yikaraga, So ni isi igenda. before you get to know the truth, you would be deceived by this false information. Nuko mbere yuko umenya ukuri ushaka kuyobwa n'amakuru atariyo. Even in your heart. Ndetse n'umutima wawe. Yeah? Actually, what makes your heart the weak? That is the sin and condemnation. Igituma umutima wawe uba utagira intege ni ukwiciraho urubanza n'icyaha. People who have the sin in their heart, they have the condemnation. Abantu bafite icyaha mu mitima yabo bafite kwiciraho urubanza. Because of this condemnation, they hesitate to stand to move to God. Kwera kwiciraho urubanza rero baranga kugenda basanga Imana. God, I have sinned in my heart. How can I stand before Him? Ati Imana afite icyaha mu mutima wawe se ntagare imbere yawe gute? And they try to sanctify themselves. Bakajyaza kwiyeza. Ask for forgiveness of sin. Basaba imbabazi z'ibyaha. In order to recover the confidence and boldness. Kugira ngo babone ubushizi bw'amanga. So they try to fight against that condemnation with their own power. Bajyaza kurwana rero no kukwiciraho iteka n'imbaraga zabo. It is like the people who try to quit their drugs and gambling with their own determination. Ni nko kuva ku rusimu cyangwa se ku biyobyabwenge wiyemeje ku giti cyawe gusa. As I told you that this man who, cut his own hand. Nkuko nabahaye urugero rw'umuntu wiciye intoki. Was he able to quit the gambling? Ese yaretse gukina urusimbi? No. Oya. Even though he tried his best to quit the gambling, nubwo yajyaje kureka gukina urusimbi, but he found himself gambling with his toe. ariko yisanze ari gukina urusimbi n'amano ye. People try to stop sinning and people try to sanctify themselves. Abantu bajyaza kureka gukora ibyaha, bajyaza kwiyeza. Why? Kubera iki? Because they have not yet met the truth. Nuko batarahura n'ukuri. What is the truth? Ukuri ni ukuhe? Truth is not far from you, actually. Ukuri ntabwo kuri kure yanyu. You see that Hebrews chapter 10 verse 10? Mu Baheburayo igice cya 10:10. By that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ubwo gushaka kw'Imana niyo ubwo twacunguwe binyuze ku muriro wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo yobe yagira iteka. Now, what I'm trying to tell you is that truth is written in the Bible. Icyo nshaka kubabwira nuko ukuri kwanditse muri Bibiliya. But even though we have the access to reach this Bible, ariko nubwo dufite ubushobozi bwo kuba twagera kuri iyo Bibiliya, so many times, we are deceived by Satan. ariko kenshi dushukwa na Satani. Because of this mind of trusting themselves, trusting yourself. wo kwiyizera wowe ubwawe. Even though this is what Bible says, ati nubwo ibi ari byo Bibiliya ivuga, I don't think that I'm sanctified. ntekereza ko nejejwe. Even though here the Bible says we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ. Ati nubwo birivuga ko twejejwe binyuzwe mu gutangwa k'umubiri wa Yesu Very Kristo. funny thing is we make another voice. Ariko bitangaje twumva irindi jwi. I'm not sanctified yet. Ati sindezwa, I am in this world. ndi muri iyi si. Why? Kubera iki? Because people trust in themselves, Kwako abantu bizera, not in the word of God. ntibizera ijambo ry'Imana. Dear youth, Rubyiruko, I really want to ask you to check where your heart is located exactly. ndashaka kugira ngo murebe aho umutima wanyu uri neza. I'm not telling you that that you have to just believe in what I'm telling you. Sinshaka kubabwira ngo mwizere gusa ibyo ndi kubabwira. You are mature enough. Murakuze bihagije. Even if you are youth, but you have grown up enough. Nubwo muri urubyiruko ariko murakuze bihagije. That is why I want you to check and compare what is written in the Bible and what you think, what you see with your own eyes. Niyo mpamvu nshaka ko mufata mukareba ibyanditse muri Bibiliya mukabigereranya n'ibitekerezo byanyu mufite mukareba ibiri mu mutima. Because some people say that, Pastor, I know that Jesus died for my sins, but
for the sin in the future, I have to deal with it by myself. arahamanga ati pastor nzi ko Yesu yapfiriye ibyaha byanjye ariko ibyaha byo mu gihe kizaza ibyo ngomba kurwana nabyo ku giti If cyanjye. that was the truth, Iyo ibyo biba ari ko kuri, Jesus should not have said that it is finished, Yesu ntabwo ari kuba ko byarangiye, because he's a liar. ubwo gihe aba ari umubeshyi. If he said that, if the sin is not finished, yet, he said it is finished, it means that he proved himself as a liar. So niba ibyaha tuvuga ko bitarangiye kandi yaravuze ko birangiye, icyo gihe aba ari umubeshyi. I hope that you check where your heart is. Ndizera neza ko mushaka kureba mugasuzuma umutima wanyu uri, Third level or fourth level icyiciro cya gatatu cyangwa se cya kane or fifth level, it is abnormal mindset. cyangwa se icyiciro cya gatanu cy'ubupfapfa. Yes, you may be weak to some point. Hari aho ushaka kugirira intege nke. Maybe you may be weak to the gambling or the drugs or temptations. Ushaka kugira intege nke ku rusimbi, ibiyobyabwenge cyangwa se ibindi bishuko. But if you do not trust yourself, ariko niba utizera ku giti cyawe, and if you ask your family, your mentors, and your friends for the help, uramutse wasaba ubufasha inshuti, umuryango cyangwa se abandi ureberaho, once your heart is connected with your friend, once your heart is connected with your mentor, mu gihe umutima wawe uhuye n'uw'inshuti yawe na wa muntu ureberaho, you'll be able to receive the new energy, new heart from others. icyo gihe uzabasha kwakira umutima uvuye ku bandi. I used to smoke. Nanywaga itabi, I used to drink. nakunda kunywa I inzoga, used to live as a troublemaker. nabayeho ndi umukubaganyi cyane. I tried to quit those bad behaviors in my life, but I failed. Nagerageje kureka iyo myitwarire mibi mu buzima bwanjye birananira. Why? Because things did not happen as I wanted. Kuko ibintu bitabaga nk'uko nabishakaga. The power to drag my heart was more stronger than my determination or my will. Ibyakururaga umutima wanjye byarushaga imbaraga kwa gushaka kwanjye. However, ariko when my hearts are connected with others, iyo umutima wanjye uhuye n'abandi, when my heart are connected with even the mentors, iyo umutima wanjye uhuye n'abamagarariye, I was able to receive the new energy. nabashe kwakira imbaraga nshya. You need the new energy in your heart. Mukeneye imbaraga nshya mu mutima wanyu. And when you receive the joy, this joy can, the power over your sadness. Ubashe kwakira ibyishimo, bya byishimo bizaza biganze wa mubabaro. Yeah, I really hope that you can also enjoy the rest of the program, today program. Andizera ko murakomeza kwishimira gahunda zindi zihari. And to share your heart with your fellow, the friends. Ubashe gusangira umutima n'inshuti yawe. And then, listen to even the advice of your mentors. Ndetse mubashe no kumva inama z'ababahagarariye. And I believe that you'll be able to receive the new power and new energy. Kandi nizera neza ko muzabasha kwakira imbaraga nshya ndetse n'umutima mushya. There is a way that you can overcome the darkness. Hari uburyo ki mushobora kunesha umwijima. It's not you fighting or screaming and kicking the darkness to be out. Ntabwo ari wowe uzasakuza cyangwa se uzasunika wa mwijima kugira ngo ugende. It is that you receive the light. Nuko uzakira umucyo. When you receive the light, iyo wakiriye umucyo, darkness in your heart will be gone out automatically. wa mwijima wari mu mutima wawe uzahunga ugende. Are we together? Turi kumwe? Thank you very much. I will Murakoze speak cyane. here. Thank you very much. Ndasoreza hano.